Walaupun ini dunia tidak berapa aman, sini berperang, sana bermasalah. Tapi macam manapun sebagai manusia kita mesti mau kasih tenangkan kita punya dompet. Am I right guys? Am I right? Yes! That's why ini hari saya akan tunjuk kamu 3 model yang skuter very affordable. Starting dari harga 5,000, 7,000 and 9,000. Tiada yang sampai 10K pun, tidak payah kau bayar 5 angka. You can dapat sudah motosikal begini. Tapi itu sajalah, just to let you know before we move forward. Ini hari dia punya harga semua adalah cash price, okay? If you want to know more about dia punya loan, you need to come to the only MFOS punya dedicated showroom in Inanam Bypass. I will send the location on the description. Make sure kau tekan sana to check more. Okay? So jangan sudah apalah mau spend 14K, 15K untuk dapat skuter. Jimat sikit lah, 5,000 boleh dapat sudah. Okay? Mari kita tengok one by one. And to start off, kita tengok dulu EZ125i by W Moto. Ini harga dia 5,300 sahaja kalau kamu bayar cash lah. Okay? So ini 125. Actually, dia punya CC is actually 124 saja. Beza satu tidak apalah. Okay, 124 dia produces horsepower figure of 12 horsepower and about 9 Newton meters of torque. And then dia punya tire kau nampak pun 14 inci, 70 di depan, 80 di belakang pun. Kalau kamu run sampai dia botak sudah ganti, dia sangat murah guys. Serius bro, sangat murah. Okay, and then depan dia fully featured kan, memang LED semua main. Look at how sexy it is. Even dia punya dash pun saya tunjuk kau nanti, dia ada LGBT sikit punya messaging. Tapi tidak apalah, ada rainbow bah. Rainbow cantik mah, RGB kan macam gaming. Okay. So anyways, ini motosikal boleh dikirakan in the 125 punya space, dia laju and then dia senang betul mau maintain. Kalau ada apa masalah, you can actually come to MFOS just to get your bike serviced. Okay. Now, depan dia kamu nampak tidak banyak lah. It's a very simple setup. Ini motosikal kalau tidak salah dia tidak ABS ya. So, do you actually need ABS? I don't really think so because ini motosikal punya keberatan kan 95 kilo saja. Ringan. Kau pakai kaki jadi ABS pun. Tidak ada masalah. Tapi saya cakap saya jangan buat begitu ah. Kalau ada apa-apa jangan cari saya. Okay, so and then moving on next kan, kita tengok yang dia punya tepi lagi. That one dulu 7,000 dulu. Kita tengok Benelli Paneria 125. Alright. So for the Benelli pula, dia punya main selling point is dia punya aesthetic man, aesthetic. Dia park mana-mana pun di cafe pun kau akan tengok like, oh my god, this is nice. Is this a Piaggio Vespa? No, it's Benelli Paneria. Hey. But the thing is, kalau compare dengan dia punya sibling yang 5,300 tu, ini dia punya horsepower kurang sangat. It's around 9 horsepower juga. But using the same 124cc punya engine, not exactly the same lah. Ini Benelli punya favor lah. Kau nampak dia punya material pakai pun lagi banyak. Okay, dan dia punya tire pun lagi besar dari yang the W Moto 125i. But what it has is dia punya charm kan. Oh my god, kau tengok dia punya design. Kau belum nampak dash lagi. Nanti saya tunjuk kau. Okay, after this, after I talk about all this, I will show you the dash and also the under seat because kamu mau tahu dia punya storage kan. I know you know. I know. Okay, but let's see dia punya LED. Nice kan? Compare dengan the EZ125i, saya rasa ini lagi tahan lama lah dia punya looks. Okay, so now I give you 2 options sudah. It's either kamu mau satu yang sangat-sangat practical punya motosikal or something yang looks timeless. Now, how about we look at something yang the most modern? Presenting to you the SYM Naga 155. Ini harga dia 9,388. This is powered by 149cc or 150 lah. Producing 14 horsepower, so dia punya horsepower figure dalam ini semua motosikal memang paling tinggi because engine-nya lagi besar. So, of course lah.
Okay, so ini motosikal kan dia punya direct competition actually masa dia launch tu is just to like tumbuk sikit NVX, but clearly NVX Yamaha is lagi premium lah dari yang ini, because after we look at the design and then we look closer to the dash and dia punya under seat kan, you will notice that kalau compare dengan the Yamaha, it's not the best, but dari segi dia punya value yang kamu dapat dengan motosikal ini, it's one of the best. Okay, jujur cakap. Okay, so dari design wise, dari dia punya very beautiful punya LED design. There we go. Tada! Okay, so dalam kalangan 3 motor ini, this one actually looks the most modern. Dia punya dash pun paling cantik. I will show you in a short while. And then, apa lagi? Kau nampak dia punya tayar lagi besar. Because ini motosikal actually dalam kalangan ini 3 ini dia punya torque paling tinggi. Okay, ini 2 motosikal 9 saja, 9 Newton meters of torque. Ini pula 13, alright? That's why it needs bigger tire to handle all the torque, alright? Now let's look at dia punya paling penting punya segment, dia punya under seat storage. Shall we? Tengok apa dalam buntutnya. Untuk menjadi seorang YouTuber ni kan, dia punya perjalanan amat susah sekali. Hampir setahun sudah saya buat konten yang bikin kamu ketawa, happy and all that. Saya masih lagi belum untung 1 sen. Kau tahu habis saya shoot video kan, selalu saya pergi bawa jambatan minta duit. Penat. So to help me kan, why don't you just press like and subscribe, so I can bring you more QJ Moto, CF Moto, and ZX, and SYM, and all the bandas punya news as soon as possible. So, please like and subscribe, especially 90+% of you guys yang selalu tengok tapi tidak subscribe, tidak like. Support ah. Nanti saya balik jambatan lagi ya. See you guys. Like and sub. Love you all. Now starting from the EZ125i, oh my god, where the storage? No. Wait. Okay, so ini motosikal dia sangat kompak, okay, and then dia punya ride profile pun sangat rendah. So here is taken over by the fuel tank, and then sini pula is taken over by the battery. So tinggal dia sini saja actually kan, saya rasa half face helmet kalau kau melintang simpan mungkin boleh lah. Tapi anything else other than that, mungkin boleh simpan 2 tapau nasi ayam, and that's about it. Tapi I'm pretty certain that kalau orang beli ni motosikal akan tambah box punya. So if you tambah box, you won't have any more storage issue. Okay? Now let's look at the Benelli pula. Now for the Benelli pula, dia punya news pun almost the same lah. Dia punya full tank actually belakang sangat besar, taken all the space sudah. Tapi depan dia ada space sikit because dia punya engine, dia punya battery actually located on the floorboard lah. Ada lowered sikit, but no need to worry. Saya nampak memang sealed betul-betul lah, air tidak masuk juga. Tapi di sini punya case mungkin kamu boleh simpan satu also half face helmet, not really full face juga lah. So if you want more storage with this motosikal juga, please get a box and you'll be fine. Tapi how about the Naga? Now let's have a look. Now on the SYM punya case, this is where things get interesting. OMG! Ini bukan saja kau boleh simpan half face helmet, boleh simpan tapau makanan, kau boleh kasih baring satu baby di dalam untuk mandi lagi. You see how big it is, alright? Sini boleh simpan, I think you can put 1 full face helmet here dengan satu half face sini. Okay, so macam mana dia boleh achieve something like that? Actually dia punya battery kan sangat-sangat susah mau buka, mau tukar. It's located under this area here, which kau mesti mau buka satu bangkul untuk simpan bateri di dalam. Tapi apa yang kau dapat in the end of the day is kau dapat sangat banyak ruang lah di the SYM Naga punya case, which is why I recommend this over, you know, a lot of the other bikes in terms of storage lah. Alright, for less than 10k lagi. OMG, good value. Now one thing that I have to puji about the W Moto EZ125 is kan, dia bukan saja the cheapest bike, tapi dia also kasih full toolkit yang sangat-sangat complete lah. Okay, kau ada screwdriver, kau ada nut remover, kau ada 10 size, 14 size, and also like a plier pula dia bagi. What a complete set. So
It makes me appreciate the W Moto a little bit more compared to the Naga yang tiada toolkit. And also the Benelli pun ada dia punya toolkit sendiri juga. Kalau kena bagi percuma, kalau kena bagi ekstra, kita tidak akan komplain, right guys? Yeah. Now on the EZ125 kan, kalau kamu nampak dia punya switches is very cute. Now let's see how the dash looks. Ini saya tidak tahu kenapa dia pakai yang rainbow-ish punya color. Is it because of current punya climate ada woke sikit? Hashtag. Anyways, dashnya sangat simple. You get okay rev, your speed. Okay, this is your total mileage plus your fuel, and then your warning light should be somewhere here and in the middle juga lah. Okay, there's not much else. Dia jump pun tiada. It's alright, never mind. For the price, I think you're getting a lot for your money sudah lah. Alright. And then kalau kita tengok dia punya switch kan, dia punya switch is where I rasa a bit macam mainan lah dia punya quality saya rasa. Okay Okay, dia punya butang semua is like not as well made as other motorcycle. Tapi for a very basic motorcycle, like what can I complain about it? It has everything I need. Highlight, low light, signal, horn, ignition sini, dia tiada hazard lights, but it's okay, never mind. And then kalau dibawa pula, dia punya kabi pun actually sangat deep lah. Satu tangan boleh masuk habis. And then sama dengan dia punya USB charging port. Okay, ada di kiri punya kabi holder. Kanan punya, I don't even know why it's here. Ini tidak boleh simpan apa-apa nih. Ini boleh simpan pen saja ini saya rasa. Okay. And then tengah-tengah ada juga hook untuk kamu simpan tapau atau sayur. So, all in all, for the price, saya really tidak boleh complain anything pasal ini motorsikal. But we look at something nicer. Let's look at the Benelli punya. Let's go. Woo. Okay, now here is the nicer dash. Okay, dia analog and digital together. Dengan dua butang sini kau boleh tukar dia punya trip A, trip B sama dia punya mileage. Okay, and then over here you see this. This is what makes me so happy to look at lah, because this is so retro. And then dia punya signal pun dia separate kiri and kanan. Warning light di atas sini. Okay, I really like this design. Dia nampak sangat modern and classic at the same time. Okay, and then kiri pula dia punya switch feels more like a standard bike punya switch lah. Okay, nothing to write home about, nothing special so much also. Okay, highlight, low light di kiri, signal kiri kanan, horn di bawah. Kanan pula kau dapat fuel primer. Okay, ada hazard lights and sama kamu pakai ignition switch paling bawah. Okay, that's about it. Not much else to say. Kalau kita tengok turun di bawah, sini yang saya sangat happy mau tengok. Dia punya kabi holder kan, it's like 2 times the size of the EZ125. And then dia punya USB pun tempat yang ngam lah. Kau boleh cucuk handphone ke, power bank ke, apa ke, terus charge dari sana. And then kanan dia punya storage pula now is very usable. Okay, ini kau boleh simpan banyak barang. Mau simpan juice box pun boleh sudah. Okay, ada juga hook untuk kamu simpan dia punya maximum load 1 kilo. Memang boleh simpan nasi ke, apakah minuman ke, kopi ikat tepi ke, no problem. Alright, so overall design in terms of dash, this is number 1 for me currently. Okay, now kita tengok kalau yang paling mahal punya macam mana pula. Let's go. Now over at the SIM Naga, dia punya dash actually tidak nampak klasik, but dia nampak sangat modern. So it's a combination of a lot of meters. Ada kuning lagi untuk tell you your battery, your miles, and also your temperature sensor pun ada. Okay, sini di kanan pun dia ada tunjuk jam. This is extra from the 2 motorcycle yang tiada lah. Okay, nothing to write home about, but nice juga lah kalau ada. Okay, rev di tengah, speed also di tengah. And then your right hand side is your fuel gauge. Your warning lights and sensors should be all the way on the right, sama kiri. Okay, and that's about it. Kau ada 2 butang juga untuk adjust dia punya trip A, trip B sama mileage lah, odo begitu. Okay, and then kalau kita tengok kiri pula, here dia ada standard trigger style punya high beam. Boleh juga kasih on forever, off forever. Okay, ini pula dia punya hazard lights. Hazard lights dia pun ada suara dik 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 dik. Very cute. Okay, signals kiri kanan, horn kiri. Okay, apa yang lampu sama horn di kiri lah. Di kanan pula kau dapat fuel primer sama dia punya ignition. Begitu sahaja. Very nice.
And then dia punya grip saya nampak kan ada two-tone punya warna, but if you look here, this is actually quite premium lah saya rasa. Very good quality shade. Okay. Now tengok di bawah pula, you have juga your standard punya sayur-sayuran hook. And then cubby holder yang sangat besar juga, daripada dia separate into two, dia simpan satu saja besar-besar. And then this one sangat special. Dia punya fuel cap di depan motosikal, bukan di underseat, which is why dia punya underseat storage pun besar juga. Okay, this is something that I can give a lot of points to SYM for such a clever design. Okay, lepas tu kita tengok balik di kanan. Sini ada Type C. Okay, kau tahu saya punya feelings toward Type C. Asal kau ada Type C, kau menang sudah. Okay, you win. RM3,000 lagi mahal pun saya bayar. Okay, so this I would think this is the most practical, tapi saya rasa dia in the end of the day dia second place compared to the Benelli, because Benelli punya cubby lagi deep, lagi besar, lagi senang mau simpan barang lah. But in terms of design, ini memang menang habis lah. Kau lah, confirm lah bro, confirm. And then last point to tell you guys is, kau nampak dia blinking, dia ada lubang kunci because ini motosikal actually keyless. Wow, okay. For less than 10,000 kau boleh dapat keyless punya sistem, sudah actually di market very rare also lah. Okay, that's about it. Now untuk seat height punya check kan, kita buat yang tinggi ke rendah. Okay, so ini Naga punya patu seat height actually tidak berapa tinggi. Cuma dia punya seat kan terlampau tebal, terlampau luas. So bikin kau punya kaki terkangkang, sampai saya pun mau tiptoe di 175 cm. Okay, tapi bagusnya ini motosikal tidak berat. So kalau kamu satu kaki balance it easy juga lah. Alright. Okay, sekarang saya tunjukkan 160 cm Iqbal on the bike. How do you feel? Okay, tapi hujung-hujung kaki oh. Because saya punya seat luas, itu saja. Thank you very much. Now after the Naga, this one I feel so comfortable. Because saya punya kaki memang flat foot, kamu boleh nampak. Dia flat foot. And ada band lagi saya punya knees. So this one saya rasa memang dia punya seat actually about the same height lah. Cuma ini dia punya kerusi tidak berapa luas saja. So it's actually easier for beginner to handle lah. Now Iqbal on the Panary, how do you feel? Is it better than a Naga? It's much more comfortable for me, for my height. Kaki tidak berapa tiptoe kan? Kaki tidak tiptoe, balls of the feet. Okay, very good. Next. So on the Easy 125 pula dia memang sangat easy lah. Okay. So easy in terms of what? Ini tadi saya punya kaki sudah bend, ini lagi bend lagi more extreme, lagi rendah saya rasa dari yang the line lah. Okay, kalau kamu beginner, you want something that's very practical, the Easy 125 memang dengan nama dia memang easy to handle lah. Okay. I'm not sure if I mentioned sudah, ini motosikal dia sangat ringan, dia about 90 plus kilo saja. So apa yang jadikan kamu boleh angkat dia like one hand saja tu. So like that's how ringan this bike actually is lah. So it's very good for the price of 5,300 saja. Hey. Now for the smallest bike pula, Iqbal, how do you feel? Is it better? I feel I'm standing. I'm not even sitting. Dia rasa dia standing, is not even sitting. That means this is the easiest to handle kan? Relax habis. Relax habis, so you know what it is lah guys. Okay, thank you. Nah, tiga motosikal ini kan, yes, dia memang scooter of very different style. Tapi itu sejak dia punya safety standards kan ada beza sedikit juga dengan harga yang kamu dapatkan. So 5,300 tu, the 5,300 Easy 125, itu tiada ABS, and then dia punya tire pun sangat kecil. Tapi it's okay because motosikal pun ringan. Alright, you have to see lah, dia ada trade-off dia juga sendirilah. Okay, masa kamu beli itu motosikal, ingat dia tidak ABS, janganlah speed braking ah. Okay, kamu mesti mau control brake kau sendiri. Okay, same thing goes to the Benelli Panaria juga. Ini pun malangnya kamu tambah 2,000 kalau tidak dapat ABS juga. Yang kamu dapat is styling yang sangat klasik, sangat cantik to look at. Okay. Tapi on the Naga 155 pula, here is where you get all the premium features. Ini motosikal ada ABS, so you don't have to worry about kamu punya wheels. Okay, so this will carry you to safety every single time. Tapi itu sajalah, be careful juga lah. Kau macam mana pun kau riding balik. Okay, so be careful, take care of yourself.
Okay? Nah, pakai bip-bip nih. Okay. Itu pula dia punya tire belakang same as always 14 inci. This one 12, itu 13. Alright. So, macam mana pun ini tiga-tiga motosikal punya tire kan dalam ekonomi begini. Kalau kamu mau ganti kan, memang 100 to 200 kamu boleh ganti, sudah punya. Alright. So, I'm not really going to do a test ride on this motosikal semua ini. But I will tell you dia punya top speed tiga-tiga ini. Okay, macam mana pun scooter is scooter. So top speed untuk ni motosikal hovers around 100, 120, 110, and this one memang paling laju lah. It can go up to 130 kalau kamu punya badan allow. Jangan saja kau jadi besar-besar punya orang, kau duduk motosikal kecil and then kau rem habis. Memang itu motosikal pun jerit, tapi dia tidak keluar, dia punya najis. Okay. Special announcement. Okay. So actually starting bulan 4 sehingga bulan 6 30 hari bulan, actually M-Force Charge is back. Government subsidize RM2,400 kalau kamu beli motosikal EV. Maksudnya kalau kamu beli motosikal 5,000 dia akan potong itu 2,400 jadi 2,600 sahaja. Okay. So kamu mau cari ini lambang M-Force Charge ini. Okay. So, sorry I brought this news to you. Ada lambat sedikit, bulan 5 sudah sekarang. But it's okay, better than not knowing kan. So, untuk bulan 5 sama bulan 6 nih, kalau kamu beli EV, setiap motosikal directly discount 2,400. Kalau kamu tidak ngam tadi skuter-skuter saya tunjuk kamu kan. Mana tahu? Belilah M-Force Charge punya motor. Alright, and that's about it. Ada 3 motosikal yang amat cantik di sini. You may come to check it out anytime. I will show you more shots of this motosikal and warna-warna yang dia ada juga. Enjoy. This has been a fun time making this video for you guys. Maxu out. Enjoy the view. See you next time. Shit, fuck. This is That's what fuck. she What said. do we say? Okay.